من هدى هستم، شغلم آرایشگریه. سلام به همه شما، خوبید؟ من مجید هستم. امروز برگشتم با یه ویدئوی مکالمه دیگه. موضوع امروز ویدئو ما در مورد شغل یا همون کاره. من دیروز رفته بودم آرایشگاه و موهامو کوتاه کردم. بنابراین تصمیم گرفتم با دوست خودم و آرایشگر خودم هدی این ویدئو رو برای شما بسازیم. هدی همونجوری که گفتم آرایشگره و تو این ویدئو میخواد به ما یک کم در مورد شغل خودش توضیح بده. بریم با هم ویدئوش رو نگاه بکنیم و برمیگردیم و هر چی که هدی گفته رو با هم دیگه مرور میکنیم. سلام، من هدی هستم، شغلم آرایشگریه. توی آرایشگاه خیلی بزرگ و شیک کار میکنم. از ساعت 10 صبح کارم شروع میشه تا ساعت 7 شب. موقعی که خیلی مشتری داشته باشیم تا ساعت 8 هم طول میکشه. نیم ساعت وقت استراحت دارم. خیلی مشتری داریم. رئیس خیلی سرسخت و جدی هم دارم، اما همکارای خیلی مهربونی دارم. در روز 3-4 تا مو رنگ میکنم، 1-2 تا هم مو کوتاه میکنم. در کل راضی هستم، اما کارم خیلی سخته. درآمد خوبی هم دارم و اینکه امیدوارم که در آینده آرایشگاه خودم رو داشته باشم. سلام، من هدی هستم. Hi, I am هدی. شغلم آرایشگریه. شغل means job. I'm going to have a complete lesson in the near future on the topic of job. So in this lesson you hear only a conversation about Huda's job, but in the future my lesson will cover a lot of jobs and the vocabulary needed for work and jobs. شغلم, my job, آرایشگریه is, آرایشگر means hairdresser. So here you can say I am a hairdresser. من آرایشگر هستم. But she goes to other way. For example, I can say I'm a teacher and I can also say my job is teaching. So آرایشگری is the noun or the gerund or the ing form of hairdressing. So the easier way, as I said, is to say من آرایشگر هستم or من آرایشگرم. توی آرایشگاه خیلی بزرگ و شیک کار میکنم. I work in a beauty salon, a very big and beautiful or chic hair salon. از ساعت 10 صبح کارم شروع میشه. My job or my work starts. Here we have میشه. We just had a lesson for شدن last week. You can see the link here. So my work starts or gets started from 10 o'clock تا ساعت 7 شب until 7 o'clock at night. موقع هایی که خیلی مشتری داشته باشیم تا ساعت 8 هم طول میکشه. موقع means time. موقع ها plural and موقع هایی here means the times that. An alternative and easier way to mention that is using if. So you can say اگه if, or you can also say when وقتی. So I think using when وقتی or if اگه in this case would be much easier. So موقع هایی the times خیلی مشتری داشته باشیم. This phrase is in an imaginary situation. So here we have if we had a lot of مشتری means customer. So if we had a lot of customers, it would also last until 8 o'clock. طول کشیدن, as we have learned it means to last. نیم ساعت وقت استراحت دارم. وقت استراحت means break or relaxing time. نیم ساعت, half an hour, break I have.
خیلی مشتری داریم. We have a lot of customers. رئیس خیلی سرسخت و جدی هم دارم. I have also. This E means here a. So I have a very. سرسخت means hard, means difficult. و جدی means serious. So I have also a very difficult and serious boss. رئیس means boss. اما همکارهای خیلی مهربونی دارم. همکار means colleague or co-worker. Here it is plural, همکارها. So, but I have very kind colleagues. سلام، من هدى هستم. شغلم آرایشگریه. توی آرایشگاه خیلی بزرگ و شیک کار میکنم. از ساعت 10 صبح کارم شروع میشه تا ساعت 7 شب. موقعی که خیلی مشتری داشته باشیم تا ساعت 8 هم طول میکشه. نیم ساعت وقت استراحت دارم. خیلی مشتری داریم. رئیس خیلی سرسخت و جدی هم دارم، اما همکارای خیلی مهربونی دارم. در روز 3-4 تا مو رنگ میکنم. So as a hairdresser, in a day, she colors, رنگ کردن, to color, 3 or 4, مو means hair. She means 3 or 4 hair of the customers. 1-2 تا هم مو کوتاه میکنم. 1 or 2 hair I also cut. کوتاه کردن means to cut. So I also have 2 customers every day whose hair I cut. در کل راضی هستم. در کل means generally, on the whole. راضی means satisfied or pleased. So on the whole, I am pleased with my job, she means. اما کارمون خیلی سخته. But our job or our work is really or very hard. درآمد خوبی هم دارم. درآمد means income. I have a good income also. و اینکه امیدوارم and also this point that امیدوارم I hope or I wish که در آینده آرایشگاه خودمو داشته باشم. I hope that in the future در آینده I would have my own beauty salon. در روز 3-4 تا مو رنگ میکنم. 1-2 تا هم مو کوتاه میکنم. در کل راضی هستم، اما کارم خیلی سخته. درآمد خوبی هم دارم و اینکه امیدوارم که در آینده آرایشگاه خودم رو داشته باشم. خب این بود توضیحات هدی در مورد شغلش. فکر میکنم شغل جالبی داشته باشه. راستی شغل شما چیه؟ شما میتونید شغل خودتون رو توصیف کنید؟ اگه میتونید تو کامنت ها شغل خودتون رو بنویسید و یک کم در موردش توضیح بدید. خب این ویدیو هم تموم شد. تا ویدیو بعدی از همتون خداحافظی میکنم.